Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Hello and welcome. In this video, you're going to learn some phrases that you can hear at a job interview. I prepared a dialogue that is suitable for A2 learners. We will listen to the dialogue that I role-played for you, but before we're going to take a look at a couple of phrases. Then I will show you the dialogue, and afterwards we will discuss more vocabulary. Sounds good? Dobrý den, vítejte na mém kanále Czech by Zuzka, kde vám pomocí angličtiny vysvětluju českou gramatiku. Pracovní pohovor, that's a job interview. Pohovor is an interview. It's useful to know that uchazeč or uchazečka is the job applicant or candidate. Not only in this aspect, but applicant in general is uchazeč, a man, uchazeč, uchazečka, a woman. And we have a verb that's related to this uchazeč, because to apply for a position or for a job is ucházet se o práci. Ucházet se is a formal way of saying to apply for a job. Very, very formal, but it's suitable for this. You're showing your interest that you want this job. And we have another also formal verb, but it's a little bit less formal compared to this one. Žádat. Žádat o práci, ucházet se o práci. The good thing is that both are followed by o práci. Žádat is to apply in general. It could be to apply for a citizenship, for a permanent residence, for any permit. Ucházet se means that you're showing interest in a particular position. Ucházet se o práci, ucházet se o místo ředitele. Představit se. Představit se means to introduce yourself or oneself. Můžete se představit? Can you introduce yourself? A typical phrase at the job interview is silné stránky a slabé stránky. What do you think that is? Silné means strong and slabé means weak. This is funny. In Czech we say strong sides. So your strength, silné stránky, your strong suits. Slabé stránky, your weakness, weak sides. Silné stránky, slabé stránky. And we're missing nastoupit. Nastoupit do práce in this context means to start a job. Nastoupit has more meanings, one of which is to get on a vehicle, usually a public transport, something that has a platform. Nastoupit na tramvaj, nastoupit do vlaku. So imagine that your new job is there and you just need to get on board. Nastoupit do práce, start the job. It's just another way of saying začít práci, nastoupit do práce. This is all we need to know for now. I want you to take a look at the dialogue, follow the subtitles. If there's anything that gets your attention, write it down, and there will be a follow-up after the interview. Jdeme na to. Dobrý den, posaďte se prosím. Dobrý den, děkuji. Tak, začneme. Můžete se prosím krátce představit? Ano, jmenuji se Martina Bergerová a jsem původem z Brna. Studovala jsem ale v Praze a proto tady taky žiju. Jaké máte vzdělání? Studovala jsem ekonomii na vysoké škole. Mám inženýrský titul z ČVUT. Máte nějaké pracovní zkušenosti? Ano, pracuji 3 roky v logistické firmě v administrativě. A proč chcete pracovat u nás? Hledám novou práci a vaše firma mě zaujala. Líbí se mi vaše projekty. Jaký projekt vás konkrétně zaujal nejvíce? Zaujal mě váš poslední projekt pro ekologickou dopravu. Podle mého názoru je moderní a udržitelný. Proč chcete odejít z vašeho stávajícího zaměstnání? Ve své současné práci jsem se hodně naučila, ale teď hledám novou výzvu. Jaké jsou vaše silné stránky? Jsem spolehlivá a pracovitá. Když něco začnu, tak to rozhodně dokončím. A slabé stránky? Jsem trochu nervózní, když musím řešit věci pod tlakem, ale pracuju na tom.
Kdy můžete nastoupit? Nastoupit můžu od příštího měsíce. Máte nějaké otázky? Jak vypadá zaškolení a začátek ve firmě? První týdny budete pracovat s kolegou, který vám všechno ukáže a pomůže vám se zaškolením. Postupně pak začnete pracovat na menších projektech. Chtěli byste vědět ještě něco? Myslím, že to tak stačí. Děkuji za informace. Děkujeme za váš čas, paní Bergerová. Ozveme se vám. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Now let's take a look at some words that you heard in the dialogue. Vzdělání. Vzdělání means education. Jaké máte vzdělání? What's your education? What education do you have? Zaměstnání. Zaměstnání is a formal way of saying práce. Práce is a job. Zaměstnání is employment. You also heard name of the university. ČVUT, that's how we just say it, ČVUT, because it's so known, you don't need to explain anything, you just use the abbreviation, which stands for České vysoké učení technické. ČVUT, Czech Technical University. Pod tlakem. Pod tlakem means under pressure. Pod tlakem is usually paired with verbs. Pracovat or řešit něco. Pracovat pod tlakem. To work under pressure. Řešit něco pod tlakem. To deal with something under pressure. Jsem trochu nervózní, když musím řešit věci pod tlakem. Odejít z práce, odejít ze zaměstnání can mean to leave a job, to quit. Of course, in other contexts, it could just mean that you leave your office at the end of the day, the next day you come back. But when someone says, chci odejít, it could also mean I want to quit, to leave work. And here are a couple of more phrases. Zaujmout is a very useful verb, pronounced as zaujmout. You have to break it here. Zaujmout. It's not zau, zaujmout, because it's ujmout plus the prefix za. Zaujmout means to catch someone's attention, catch someone's interest. Something is interesting for you, but we're describing the thing that captivates you. So if you say, zaujalo mě, blah, 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 such and such caught my attention or interested me. So whatever follows will be the subject. If you talk about a project, that's masculine. It would be in a different form. Zaujal mě projekt, such and such. The project about blah, blah, blah interested me, caught my attention. Jaký projekt vás konkrétně zaujal nejvíce? And another verb was ozvat se. Ozvat se někomu, followed by the dative case. Někomu. Get back to someone, as in call them, write an email, follow up. Ozveme se vám. We'll get back to you. We will call you, we'll email you. But it's a little vague, just like when you say I'll get back to you or we will get back to you. Is it going to be by an email with a text message or calling? It doesn't matter. Simply that person will get back to you. Ozveme se vám. A very important adjective for this century. Udržitelný. Udržitelný means sustainable. Udržitelný. Udržitelný. From držet, to hold. That something is holdable. Udržitelný, sustainable. And we also heard školení, actually zaškolení. Zaškolení. So let's start with školení. Školení is training. From the word škola, schooling. But in working environment it would be training. Zaškolení is also a training, more like integrating into this work environment. Induction. Zaškolení a školení. And just a few seconds of your time. I would really appreciate it if you visit this website and glance at the story. This is my fundraising page on Why Donate, a European website. And Lucy is my dear friend who has been dealing with serious health issues and therefore financial issues. We're already very excited because we are getting close to our goal very, very slowly, but we are getting there thanks to your donations. So if there is anyone out there who would like to help, we'll be very happy. Thank you so much. Děkujeme.
There is a very simple exercise waiting for you. These are some of the phrases from the dialogue, also translated into English, and your task will be to complete the missing parts. Try not to look at the dialogue. I'll give you some time to think about it, pause the video, and let's check it now. Můžete se prosím krátce představit, jaký projekt vás zaujal nejvíce? Máte nějaké pracovní zkušenosti? Zkušenosti is work experience, unlike zážitky. Zážitky would be life experience, more like something related to fun. Proč chcete odejít z vašeho stávajícího zaměstnání? Jaké jsou vaše silné stránky? Ozveme se vám. We'll get back to you. A to je všechno. If you have any interview coming up, whether it's in English or Czech or any other language, good luck. Hodně štěstí, držím palce. Fingers crossed. Holding my thumbs. Mějte se a na viděnou za týden. Ahoj.